rozpocznij jeszcze raz. No cóż, trzeba od nowa robić live'a. Drugiego. Witam jeszcze raz, powracam. Zobaczymy to działanie. Jeszcze raz. Bach i bach. Czy coś tak nie działa? Miejmy nadzieję, będzie działać normalnie. Ale jak nie, to my trzeba spadać. Okej, bez kamerki będzie. Witam, witam. Ktoś mnie ogląda chyba teraz. A halo, czy ktoś tu jest? Z nami? Cześć. Uczestnicy. Weszli, wyszedłeś. Aha, spoko. Dał łapę w górę i poszedł se. Niech ktoś jest. Możemy coś takiego. A bez... nie mam teraz stay. Nie chcę nikogo jako ma budzić. Wzmocnienie o... Dobra, będzie ok. Witam wszystkich ogłam. Ktoś jest jeszcze? Oprócz mnie nie, chyba nikogo nie ma. Wydawało mi się. Może będzie ok. Dla obrazu. Sobie obraz chyba. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. No kobiety, no. How powerful? The Ascalon Club may be the most influential secret. Any familiar or famous? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. They are not all immortals.
Jak How is to? that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the empire. The most loyal are awarded immortality. Aha. Czyli darni śmiertelności, wampiry, dają niektórym politykom. Spoko. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Will the guard of... I doubt it. If Prewen... I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. No. What is a great... The first great hunt was launched about 75. Why? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. Myślą, co myślisz, kobieta? My guess is they Myślisz? suspect one or more Kobiety of myślą. us is the cause of the epidemic. How did you survive? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that Czy ponad slaughter. 100 lat ma? And I secretly A came parę back lat ma. when I was sure they had lost my trail. Bo 75 lat miał. Ona ma 20, czyli no 100 ponad ma. Ucieknie więc. You should flee then. Leave... Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. Szkoccy. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Will I ever discover... Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, Najpewniejszym but wampirem. most of those fled England long ago. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Please forgive my bluntness. Oh, Jonathan. I know you should... No ale nie mogło być, bo no głosy męskie, ten jaką ma, on słyszy męskie głos, tak, męski głos. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon. How can I... The epidemic is the priority. What will you... I still have contacts and old friends in this town. I shall make... Epidemię One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct Will you... No, But how will you sustain... I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. O, When will... As soon as you meet Lord Redgrave. As soon as you meet Lord Redgrave, mój I suppose. drogi. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat. O, I want to thank you. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled.
Finally, some good news in these dark hours. My lady. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, Obiecaj mi, że będziesz promise me you'll be ostrożny. careful. Zachowasz się nim? Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. I po co on będzie? Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Tylko ławia się. Bye. My lady. Moja pani. Dobra. 9000 już. So, time to visit the Ascalon Club. No to prosto idziemy. Idziemy do klubu. It's locked. A jak mam tu wejść? Mam powiedzieć, jak mam się dostać tam. Symulowy dialog. Okradniemy ją. A co mi? Hello again, John. Sorry to disturb you again. Of course, my... Concern? Yes? Are you truly seeking to I cannot I know... When Trap... will you... One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Dobra. Do you know if the epidemic... I confess I've been more... But this is no... That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. Torga? But this is... That is... Goodbye. Spoko. It's locked. Dużo rezydencji ma. Dużo. Tak powiem. Czyli tędy też nie da rady. Nie,
I tędy nie patrzyłam, czy dam radę tędy przejść. Dobra. Tu i w prawo i w lewo będzie. Tam? Nie potrzebam bić się. Recognize him? No. This one ain't on our list. Well, that's one less anyway. Make the colour happy. A nie będą się That was the dobra. vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Widzieliśmy. Czy dobrze idziemy? Dobra. The West End. Never have I felt so sad to be back home. To nie tak miało być. Powiem tak. Ciężko. Znowu. Szlachetnie, szlachetnie. Oj, nie to na mnie. Zaraz mogę. Dobra. Czyli zdecydował się na to po prostu. To ja też nie miałem na to. Okej. Ale nie poszło, dobra. Jest okej. Nie ma jak nowy dive. Całe szczęście ogółem.
Zabijemy. Leju gra w CSGO Global Offensive. Nie do lokacji. Szybko nam była blokowana. Co jeszcze mam tutaj?
otworzyliśmy. Tu i tak nie mam tego i tu też pewnie nie mam. Mhm. 220, a 200. Dobra. Dobra, mamy na maksa lepszą, no. Aha, albo to, albo to. Aha. Spoko. Mother. Jonathan! I'm right here, Mother. Yes, but this son of... Mary. She... I know she's gone. The question is, when will she return? Do you need... I'm... Oh, Are you working? not recently. I'd be... She's not. The import... Do you need anything, Mother? Can I... I just want you to... I'll stay... Just one thing. Why do you say Mary? Why should it be? Are you not But Mary really... Yes. And are you not dead too? But Mary... Yes. Czy And are you not dead too? nie jest martwe? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But I'm not dead, Mother. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. Aha, no myślę, że ja tak nie żyję. Mother, Not really. what do you mean? Of course not. Have you returned to what? I never want to go back to that awful place. It was just a A nightmare, yes. Mary was so Goodbye, Mother. Goodbye, son. I remember Sunday walks and the... Ojca list. To? Może więcej. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't... I know, Avery. Miss Reed expected you to return to assist with... I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office. Until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery?
Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you Może on the był information wampirem, you nie require. Zostałem wampirem. Nie wiem. How is Not well, I'm afraid, sir. the police? Miss Reed was found walking in the streets. Has she received... I'm taking care of Miss Reed. Perhaps we could arrange a short trip. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. But I'm afraid Miss Yeah? Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. I'm sorry I could not... Your mother was strong, sir. But your support would... To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry. I would not dare to question... What is the situation? For a time, the West End... Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Tell me the truth, Avery. Do you feel... No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your Ładne support czasy. during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Okej. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more Prawda, to mówi say. prawdę. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? Naprawdę nie wiem. I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan, but you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Dobra. Goodbye. Of course, Mr. 10 000 expo. O. Support the equality between men and women. Women of all countries unite. Chyba jeszcze raz wejdę. Women die too in this war. Chyba jedna osoba już nie żyje. Żyją już, ale dobra. Spending next summer in France.
Nie mówię, że od nowa bym musiał zabijać tę małą wiedźmę i tego stworka. Ta. Aha. ZWWC, zapraszam. Czwarta 20 mamy na godzinie. Godzina 4:20 w liczniku. Nie pijemy. Nie idę tędy. Albo pójdę zobaczyć coś. Do mojej pomocy. The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Good evening, miss. Oh my God, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no.
Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Co ty robisz? What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? How are the locals reacting? People here can't wait for a wall to be built to ice... Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have... Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few... A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's... Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Tell me about your... What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised... Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. How did you... First, I was an orphan in the institution for... Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16. Though I suspected the truth for a long time before that. Aha. What exactly has... Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Nie, może. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so
alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. A co jest pytanie? Do you know why? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Have you noticed it? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you... Clarence. I almost didn't recognize you either. How is your wife? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. No. But you're alive. You returned in one piece. Believe me, it's not quite that... Is everything all right at home? Have you forgot what people are like? Dobra. When did you escape? You know what's funny? I almost never think about the war anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd Vampyra forget. powiem. They're here too. They're everywhere. Vampires. Vampires. I know what you mean. Of course. The epidemic, I bet you've been... You need some... Dobra, i teraz tutaj... O, nie to. Tędy w lewo. Dobra. Tu nie ma? Gdzie ona jest? Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? Thank you, Vina. I was going to... Forgive me. I'll tell you what. Dobra, blokować mówi. To już jest sukces. Left.
śmieci było. Jeszcze ją, ale nie widzę. Wejdę, pobiegnę dookoła. Dobra. Gdzie to jest? No i znajdą, nie. Wiemy na spotkanie. Puk, puk, puk. I się, puk, puk. Dobra. Escape? Tak.
Dobra. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. A, to... Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. There has been quite a battle here. No. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. A przed wejściem na piętro. It's locked, all right. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Nie powinien wychodzić tędy. Good evening. We repel the intruders for now. Nie. Dziadek to jest ten lord? Nie, chyba nie. My good friends, if I may have your attention. Behold Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill.
Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Nie, wcale. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, Please ask. what does it mean? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow all? As founder and chairman of the club, I alone am As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the... We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William... Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon... Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all scowls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Nie trudno będzie ten. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes. Yes, będę. I will. I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation.
delightful. Wypij trochę. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Jude. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Good evening, Dr. Reed. How does it feel? I feel perfectly fine. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a... May I ask who you... Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with... Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. What can you tell me? I would not dare speak of our chairman without his consent. Oh. Are you not afraid? Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. So I have been a member of many clubs in many countries. Is not the name... My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune... My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Are you a member of the club? Yeah. Are you... Personally, I consider my advancing years are a sector... Personally, I consider my advancing years are a sectus in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me? It's not really my place. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you... I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Would you... No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think. But they are not mine. But they are not mine, Dr. Reed. Oh. What is the situation? I am sure Lord Redgrave... Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? No. Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. I'm sure you have more important things to do than talking with an old man like myself. That went well, did it not? You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well,
not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know... Not personally, but I've been... Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's... You were... Not personally. Yes. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Misji. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No. He was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. No. Że go Giermka zabiłem. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the skulls. I have met peaceful and wise skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Spoko. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Good evening, Miss Ashbury. And good... I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye. She's been... Good evening. I am... Miss, you don't seem well at all. No, it's me who bites them.
Can I help? The rats! What happened? The rats! The answer hides in the... Miss Billow, please. The voice in my head. Do you feel compelled to obey? Yes. Tell me... Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or... Czyli wampirem jest. Tell me... I'm hungry. Don't you remember who you are, miss? I was... strong. What is the local... Shadows. Shadows, hunting shadows. I'm investigating the source of the epidemic. Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. And where is... West of the park. Not very... I must... Dobra, zobaczymy. Dobra. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. The power of the Lord! Nie żyje. Coś tak tłukło, coś tak tłukło. No i został zabity. Dobra, tam idziemy. Trzeba go szybko zlikwidować, dobra. No, bo nigdy nie przemienia jakieś nieśmiertelne. Not a safe place.
Mhm. Idziemy zabijać wszystkich. Idziemy do... It's locked. Co z tym zarazą? This is despicable. Górą. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Dobra. Co tu jest? Trzeba się to otworzyć. Dobra. Chyba otwieramy. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Trzeci trup. Żyje czy nie żyje? You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Ah! Mamy broń... Mamy.
battling such a tragic mutation? Could it be a new stage in the disease's evolution? No. Wybuchło. Króciutka scena. Wyzwala w uczniach tych ich podstawowych. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Dobra. No i jak tam? O, siema, witam cię was. Ktoś pisał, bo nie wiem. Zarzucam matką naszą. Miss Reed worries me, Mr. Jonathan. She sometimes sneaks up. Co się gada? Yes, Mr. Jonathan? I'm currently investing. Not really. Except The McPhersons. Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge. Goodbye. Of course. Dzięki za pomoc. Ta, co ty o tej godzinie jesteś? No, a co? Nowak? Jeszcze nie skończyłem. Dokładnie o 3:00 robię. 3 godziny już. Nie. Po 2:00, sorry, po 2:00. Tylko musiałem reset live'a zrobić i nie liczyło mi się godzinka. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Jak tu wejść? A tamtędy powiem drugą stroną. Da się wejść. O nie. Dobra. Rozszerzę mogę zrobić. Aha. Spoko. Umarłem. Dzisiaj wolno.
godzinkę do 6 sobie zrobię live'a. Jest bardzo ciężko i tam dostać do nich, zabić ich. Jeszcze nie wydałem ani 12 level, mam 13 000 expa. Było ciężko. Dobra jest. Dobra. Dobra. Bo to... Dobra. O. Nie, psa kiebasa. Mów. Myślałem, że nie zabiegał. Zabiliśmy go. To jest jakieś przejście chyba. Może górą? Górą, bo. Wszystko exploring. Eksplorujemy i tak. Zabijamy ich powoli. A coś jeszcze? Ej. Jeszcze coś było. No. Jo. Marowi wychodzi stąd. A, nie, ale spać mi się nie chce. A co, ty nie spałeś też, Tomasz? O ja cię. Nie założyłem tej wiedźmy. Ninu. A, wstać wcześniej. Ja tu nie spałam.
Ale dobrze, że... I porażka następna. No ja też. No. Ty. Skudzie. Gdybym poszedł spać w Wampyrze, to miałbym, nie wiem, 15 level, czy też 18? Dobra. Zatruła mnie. Nie, mi ją zabił. Tamtego już bym lepiej bym przyszła, bo ona mi za dużo zabiera tym truciem. A że mało chyba ciężko jest ogólnie. Mało level. No, już. I fail. Czyli mówisz, że rosół zagotowałeś, to zjesz. Smacznego. Też bym chciał rosół. Może ktoś mi nie ugotował kiedyś. Mi się nie chce. Sam mam gotować. O. I ciełki. Zrobisz mi rosołek? A nie tej prawdziwy. Zwłoki nie wiem, czy jadą kiedyś. W większości jakie robiłem sobie sam, to na kurze. To jakiś chemdrze, jak chińska. A ty mówisz, że jadłeś tę, jaką ma knor gdzieś. Ale niektórzy mówią, że ogon prawdziwy jest wołowy, no. Nie jadłem wołowego nigdy. A niektórzy wołowo odrybiowo. Wzięliś na mnie.
Tylko nie zumrzyj. Dobra, lepiej. Wiem, kamerka może być za jasna. Mów. Trzech na raz. Jeszcze nie robię levela, jeszcze w ogóle nie wbiłem. W tym rozdziale dopiero pójdę. Level zrobię. Kamerka. Dobrze, już kamerkę poprawiam. Było w nocy. Sobie wzmocniłem. Albo tak. Tylko jak dobrze to zrobić? Muszę tak mieć. O, na tym. Nie tu, tak. O. Na tym ekranie będę miał lepiej widoczne. No, chyba już. No. Już jest dobrze? Było ciemno, to musiałem wyjaśnić sporo. Ja nie ma obrazu. Ale muszę sobie zrobić wołowo drobiała, bo wołowo. Nawet nie chcę się tyle siedzieć przy karach. No trochę chemii dam. Ale jak sam robię też, jak ja robiłem z chemią. Musiałem się trochę czekać. A zdrowszy niż ten. Niż cukra chińska. Wow. Motherfuck? Jak konserwuje? Knorek tylko, ale takie... No... Mogą wszystkie rzeczy, czy kurza, drób, wszystko jest. Warzywa na wszystko gotuje się. Żeby szybciej się smak był. I tak biorę. Nie no. I znowu.
Przez to wcześniej spałam. Ja w tym roku jadłem, jak... A, ale co to robił? No. Umarłam. Nie? To już umarłam. Miałem wtedy zjadł taki rosołek. Ach co? O co chodzi? Że ty udawały? Nie. Łapkę w górę możesz dać. Ale nie suba. A ogólnie rzecz biorąc, to masz tu niewierny. Lajka możesz dać, suby nie. Suby nie. Łapki tak. Ale czemu mówisz, że tą zupę nie smakuje ci? Że była, że słaba zupa była, że dawały. To była twoje rosół? Okej. Nie. Ale mówi, że trzech moich kolegów z dziewczyną chyba inaczej udawało im, że to smakuje. A kto udawał? Czy wszystko smakuje im? Czy co? Czy twoje jedzenie im smakowało? Dobra.
Może smakowało im. Dobra. Kuźwa, ciężko jest. Dobra. Dobra. Może i smakował. Alfa Zura. Co to masz w multikonta? Mam pytanie. Chyba tu na dole. To jest tam ta. A to niepewne i moje konto. Spoko. Aha. Przyzywaj się, ba. A. Ale to co? To. Muszę mieć 6 tych. A tu? Też nie mam. To wiem. Wiem, nie musisz mówić do śmiechu.
Na tyle, że było to widać. Cyberpunk będzie... Słyszałeś o Cyberpunku, czy nie? Cyberpunk ma być z pierwszej osoby, ale na przykład jak będziesz miał samochód lub motor, możesz prowadzić go z pierwszej osoby lub trzeciej osoby. Świat ma być, jest ogółem większy niż Deus Exie. I przy Cyberpunk przy tym, jako Deus Ex przy Cyberpunku jest jakby lokacyjnie wioska. Deus Ex jest wioską na Cyberpunka. A, dwóch. Aha. Chyba kogoś tutaj... Jakby je łatwiej zabić. O, patrzę na czat i od razu. Macie. Nie mam je. A dwóch bossów? Co się na grze? A ile masz lat, ogółem? To masz? Nie masz, że ten... Mówisz, że nie umiesz gotować. Ja też nie, ja się nauczyłem, można powiedzieć, trochę. Ale gotowaniem mógł nazwać, bo sam tutaj sami. Z tą dziką. Koniec gadania. Ta chodzi na mój live.
Nie dam osobiście go, tak? A wiem, kto to jest ten. Gadałem, o chyba. Nie wiem, czy gadałem, bo już nie pamiętam. Wiem, że historią go znajomy. To chyba gadałem. Dobra. Nie no. On jest na paru tych, jak ma... Agna jest moderatorem. Prezes. Jest this hard game. 12 level. Ja się nie poddaję. Dobra. Fucking pad. Kiedyś zabiję ich? Powiedz mi. Nic nie mam. Dobra, to i tak nic mi nie da. Tak będę mieć. Halo, jesteś? Nie piszesz nic. Jak sklejasz? A do szkoły ten... Zaraz do szkoły idziesz, tak? Aha, aby teraz się czepiała, że... Ile masz książek? A ogólnie to masz Nowak. Będę promował film Krzyżowskiego. Krzyżowski? Tak, Krzyżowski. Wandal. Nie oglądałam.
No i widziałeś? Widziałeś to? Widziałeś? Tomasz? Czu? Jestem tu, on... Wyskoczył na mnie jeszcze. A ten... Połowę mam książek. Ale czytasz się? Wiem, że... Czy czytasz książki? Ja idę prawie 12 level. Ale czy coś w ogóle czytałeś? To po co wypożyczyłeś książki? Masz zniszczone, mówisz. A wiesz, czekasz na DLA 6? Prawdopodobnie w tam przyszłym roku wyjdzie. No. No mówię, DLA będzie 6 na... Jeszcze nic nie wiadomo o czym będzie, to jak, bo był tylko zapowiedziany teaser, ale według mnie będzie w przyszłym roku, czy zapowiedziano, że będzie październik, listopad wyjdzie. W tym roku Fallout wychodzi 76, gra online, co-op. To w przyszłym roku będzie musiałby The Elder Scrolls 6. Niby Skyrim, tak? Już inaczej będzie. A czemu mówię, że w przyszłym roku na lepsze wydanie będzie? Dobra. No ciekawe. Bo oglądamy 3 ogólnie. Moim minusem to, że nie rozumiem angielskiego.
Panna małpa. Nie mogła, trzeba zabić pierwszą. W ogóle nie jestem dobry. Ja nie rozumieć angielskiego. This is bad, my English is bad. No pojmę pan English. Liar, coward! You brought this on us! You infected the whole family! I said I wanted to leave! Czysta. Grodziec. Połknij ją. Dobra. Połowę jest chyba do połowy prawie. Musiał skoczyć na mnie. Wolumie powinien mieć większy level, ale ludzi pewnie byłoby. Który raz próbuję już? Zabiję go? Ich? Na levelu czy nie? Ja. Aha, za dużo byłem w tej jako ma chmurze ich. Jej. Ja trwapię. Jak nie to, to tamto. Jak nie to, to to. Admit it, you cheating bastard!
Dalej nie mogę z nią zabić. Nie no. Na piątym z tym rozdziale dopiero przejdę na exp, większy level. Jak dopiero będzie... Mam 13 000 expa. I znowu. Nie był. Połowę. Na połowę HP jest umieram. Epiam XP dopiero na piątym rozdziale. Czyli około 20 000 ekran nie miał. Może mieć ten 20 level. Czujesz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak nie ona, to on. No nie. Later House. Dwie godziny później. Co nie? Tomaszu? Nie, tą broń miałem. Teraz. Użyj azekami? To. Chcę użyć, bo nie wiem. Chilluj, chill. Ja nie wiem, cheatuj? Nie wiem, nie rozumiem twojego pisowni. Nie wiem, co chciałeś napisać. Możesz jeszcze napisać? Dokładnie, bo nie wiem, co siedzi. Albo poprawię, proszę, bo nie... Ja był pewien wyspany, wyspany mógł nie myśleć się. Albo chilluj, chciałem napisać i wygraj. 3, raz, dwa, 3, raz, dwa. 427 zabrałem. Tak, nie ma kodów.
Nie wiem. Dla mnie nie ma kodów. Tak powiem, dla mnie. Nie istnieją kody. Nie. No cała HP ma. Wyślij jego krew. Uciekaj. Dobra.
Nie. Dobra. Teleport.
Jest. Zabiłem ją. Na 12 levelu. No ona była silniejsza według mnie. Ale uciekała za to. I w ogóle nie patrzę na pytanie w czat. Cały czas skupiam się tu. Ale zabiłem. No, przecież ja mam 12 level. Ona miała 27. Gdy miał level taki jak ona i pewnie by miał szelbę na full ulepszoną, to no zabił szybko. Zapisać to jest, już jej nie ma, nie będzie jej. To jest autozapis. Wszystkie moje wybory są zapisywane natychmiastowo. Jeśli ja zabiję bossa już nie pojawi się. Nie ma tu zapisu. Tam się zapisuje. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Doris. Czyli... No... Wiesz co... 100 razy to zrobił? Doris Fletcher. 2 razy to nazwisko poszło. Ta co teatr ma. Doris Fletcher seems to be the missing link here. No. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. To co ja wywnioskowałem listu. Trzeba wyjść. Nie dadzą mi wyjść z tego pokoju. Niech już nie będzie. O, szafkę nie zrobiłem. Mamy do ulepszenia coś, będziemy mogli ulepszyć później. Nie. Of tytułu. Co mi tu pisze coś? Wiem o co chodzi. Indiana. Ta, chyba ta. Pierwszą część chyba. Ale nie wiem czy przeszedłem ją. Chyba nie.
Call of Duty czy Call of Durezja czy jak o kowboju i Indianie. Jak mówisz o tym, to grałem. Jak mówisz o czym innym, to nie grałem. Call of Duty też grałem kiedyś. Jak każdy. Że muszę ich trójkę ich zabić, żeby wrócić stąd, wyjść stąd. Pozdro. Tak niedobrze i tak niedobrze. 14 000 już mamy. No tu jest. Cześć. Moja poza mówi też cześć. A jest inne wejście może? Nie, chyba tylko tamte są. Tam. Już umarł. Nie.
Dobra, ja. Dobra, drzwi otwarte. Bloody monster! Czekam. Raz, dwa. O! Dobra. Mamy jego. Gdzie blokowane? Jest chyba mieszka. Aha, tędy nie. Thirst for blood. Jak tu dostać się? Dobra, aha, czyli tamtędy. Spoko. Tu bokiem. Sorry, sir. No. Wiem, mało tu gadam teraz, bo przeważnie skupiam się na grze. Przepraszam was za to, że nie gadam. Ale wam się gra. Czyli... No, wchodzą, wychodzą.
konie. Ło. Młody ego mnie zabił. Czym starszy ego. Zabito ciebie, jest nieodłączną częścią nieśmiertelności. Ból nigdy nie przeminie. Chcesz być wampirem? Być tak mi miał... będzie bolało cię. No, dzięki. Pomogli mi. Ja wiem, powoli mi do broni. Tą mamy już. A tu? Też mamy już. Czy nie wiem, wyszczenia pompka. Dobra, weźmiemy 749. A ta bym miała 400. No. It's locked. No i wejść do teatru. It's locked, all right. Nikt nie widział mnie. Dobra. Over there! There's one of them! Stay back, please!
Dobra. Jak tu wejść? Powiedzcie mi. I cannot enter. Dobra. Nie żyje. O panie, 5 łapek. Wow, dzięki za łapkę w górę. To jest level. Będę chciał wziąć się level bić, bo... Ale nie, powiedziałem, że będę miał dopiero level. Tak później to jest mi... Bo pracuję pracuję drugą odmianę. Bo wcześniej, teraz. Cztery godziny, prawie 5 godzin po tym meczu. Bez 20 minut 5 godzin. Bo mogłem drugie zmiany. Chciałem wolno.
Do szkoły. Karmel do szkoły, czy co? Śmieci. This is not a place for you, sir. Aha, a to od... Co? Pojebało ich? Ej no. Czy ma 30 lekcje? Nie no. Jakoś pojebało. Czyli na piechotę idziesz do szkoły? Ile masz do... Patrzę na czat i... A, to nie... No to rowerkiem. A prawo nie masz rowerku. Dobra, czy sprawdzę telefonku? Nic nie ma. Nic. A idziesz do szkoły, czy nie? Dobra. Niestety muszę. Przepraszam za to, co patrzyłem, widziałeś? Zasędzia mi nos. Ło!
Czemu musisz? Czy na którą idziesz? Nikt nie wie, mama chodzi do szkoły. Co 14? A, do 14-16. Ale ile osób jest frekwencja osób? Karmel? I zła frekwencja? Połowa jest? Czy mniej niż połowa? 3-4 osoby? Aż na wagarach. Czy ludzie chodzą do szkoły? W tych czasach? Powiedz mi. Chyba tutaj to przychodził. Dużo. Czasami świątki 3 osoby. Ale wy macie wolne, a takie większości w tych, jaką ma... Bo jakieś i takie mają lekcje. A co robić? Siedzicie i co? Gadacie? Możecie chodzić po telefonie itp. itd. Dzisiaj miałem 2 bossów do zabicia. Nie lubię wypuszczenia na ten boisku. A twoja klasa czy wszyscy? Cała szkoła.
No. Zagadałem, zobaczyłem się, nie patrzyłem na chyba i bum. A tak bym miał już przeszedłem dalej. Nie no. Nabił mnie na pal. Ludzie to oglądają. Nie wiem. No cena porażka. No i oglądają, dwie osoby oglądają. Ty karmal. Jeszcze ktoś. Dobra. Oko. Ile masz subów? Już? Czyli sprawdzaj tak. Aha. Trzymaj się. Dobra. Dzięki.
Ten koleś jest naprawdę... denerwuje mnie już. Patrz, nie mam many, krwi. Wobec co mi. Patrzę, całe HP już nie mam. Chowaną laską. Dobra, jest. Tam się udało. No, on za... Aha. Rozumiem. Czy on zabiera ten HP? Dobra. Dobra, power. Okej, i teraz... Do nich zmieniam już tutaj. Nice. Zabiliśmy go. Wreszcie.
No ciężko było. Mogłam wejść do tej całej krypty i teatru. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. It's locked. Tu? Jest. Przeszliśmy dalej. O czym czy spisał? Nic. Może zobaczyć na... Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. Dobra. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Nie no. Przez to, że mam ten 12 level, to ciężko jest jeden hit i nie mam. Szkoła aktorstwa. Nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soiled feet. No dobra jest. Teraz sam zabijemy od razu. No, od razu miałem zabić ją. Chciałem od niej wypić krew, żeby mieć no, umiejętności, no. Nie udało się. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head, fit only to smirk at her soil. Dobra, jest. Zabita. Już mnie otruła. And be queen again.
Na samym dole ono jest. Nie żyje. Nie, jeszcze żyje. Uff. Lubi krew. Co mi tu wyświetliło się telefon? Dobra. Dobra. Cześć, skoki. Dobra, zabity. To nie czy wychodzę, ja wychodzę z budynku. Prawdopodobnie wychodzę z budynku teatru. Tak. Ale otworzyliśmy drogę już. It's locked, all right. To you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. You can but lower your head. It only... Nic. Nie da rady. Nic, a tam? I druga strona. Jest.
Kim jesteś? You who dared enter my realm. Are you it? To worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. Your blood, hear and obey, for your queen commands you. Attack! Touché, sir. I smell you. Panie. Ciężko, ciężko. Przepraszam. Your blood will be mine. I smell your fear. My children, my beloved, die for the love of me. Woe unto thee, son of Babylon. Ja nie mam rady, bo dzisiaj. On ma 30 level. Najcięższa walka po moja w życiu. No później 15 rodzie będzie. 5, sorry. You killed my father. Czy jak już I smell your fear. aha. No mam pierwszy level, spoko, myślałem, że większe. Come to me, my servants. Avenge me. Touché, sir. I feel your hand. No już łatwo nawet. Już łatwiej. Achtung! Achtung! Au, au!
Jesteśmy w szkole aktorskiej. Ciężko jest. Cały czas na 12 level. Jeszcze nie poszłam. I krew. Dobra. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Dostałem nowe umiejętności i jeszcze nie zajarzyłem jej jeszcze skiny. Trudno by jest, no, bardzo trudno. No już trzeba próbować do skutku. You killed my father. Dobra. Ja nie żyję. Twoja krew jest moja. Mi. You killed my father. Prepare to. Your hand is shaking. I smell your fear. My children, my beloved, die for the love of me. On guard.
Chyba na dziś skończymy. Albo nie, zabijemy ją. 5. rozdział musi być. Musimy. You killed my father. Zabiliśmy mojego ojca? A, tak, zabiłem. Pewnie. Zapomniałem, że mam ten... jednoręczną broń. Ciężko mamy. Woe unto thee, son of Babylon! Your hand is shaking. Nie, tak jak powiedziałem. Zmykam. Chyba... Co sądzicie? Zabijać się dalej, czy już skończyć grę na dziś? I później zacząć. Woe unto thee, son! Jeszcze ostatnie 2 razy, jak nie dam rady, to kończę. On guard! Pardon to me, Dawaj. my servants! Avenge me! Your blood will be mine! Touché, sir. My children, my beloved, die for the love. I smell your fear. Nie, nazywa się... Hear and obey, for your queen commands you. Attack! On guard! Jest. Touché, sir. Arise and save your... You killed my father. Behold, Kinslayer, the disgrace of she was once found. Will she be the queen again once they all share her?
Miałem radę je zabić ją. Później zaczniemy. Nie dzisiaj już. Dzisiaj może będzie, ale później live. Wyjdź. Dam spokój na razie, zjem. Zobaczę ile was było. Te 5 godzin. W4. Mało, ale lepsze to niż 5-4. To dzięki za oglądanie. No, za oglądanie. Widzimy się na następnym live. Prawdopodobnie dzisiaj jeszcze będzie live. Nie wiem o której, ale będzie. Trzymajcie się. Na razie. Pa.